ndinonzi Mbuya Tenenga Chaparadza. Right, indeed, Peter Murungisi. Ndiri chairperson we Zimbabwe Old People Organization na president we Chitungwisa Old People Association. Tine matambudziko atiri kusangana nawo nema old people. Matambudziko mamwe ndiye kurapwa. Ndiri committee member we association. Chikumbiro changu inini ndechekuti dei hurumende yationawo zvikuru sei kuma hospital kwatiri kuenda. Iko zvino izvi tinongoenda toisvika muchipatara tinongopiwa kadhi chete tozotengeswa mishonga. Matambudziko mamwe ndiye kushaya anochengeta chaiwo. Vamwe vakafirwa nevana vese ndo vari kuchengeta nherera dzakasiwa nana baba nana amai. Saka havana chekudzipa, vari kungotambura nadzo. Vamwe vabereki vari kuchengetwa nevana kana sekuru vakafa kana kuti ambuya vakafa. Vana ivava vakutora mukana ubva watora imba iyoyo. Sekuru iyoyo kana ambuya ivava vasina imba vakutambura vakurarama upenyu hunoisirisa. Tirikumbira kuti nekukanzuro makanzuro edu dei ationawo zvikuru sei padzimba dzatiri kuteerera. Tiri kutorerwa midziyo yedu nema-deputy correctors nokuda kuti tiri kutadza kuteerera. Saka taikumbira kuti dei hurumende yapindira zvikuru sei kuma old age people tarega kubhadhariswa mari kana kuti tabvisa hedu half of the price inenge ichidiwa kucancel. Ngoti ndo chikumbiro chandiri kuchema pamberi pehurumende yedu. Ini ndonzi Michael Kadonjo, ndiri organizing secretary wechitungwiza Old People's Association. Ini ndonzi Nicholas Chikoto, ndini chairman wechitungwiza Old People Association. Shuviro yedu neassociation ndofunga makore achatevera aya tichange tabudirira zvikuru, uyezve shuviro yedu ndeyekuti dai zvikwanisikawo hurumende yakakwanisa kutionawo ibatsire chembere. Pamakore anotevera aya association yedu inenge yaine vanhu vawanda zvekuti as of now tiri 4125. Saka tinoziva kuti pamakore anotevera vanhu vacharamba vachiwedzera nokuziva kuti zokune association. Toyazve pane nenyaya yedzimba, machembere ari kushupika nenyaya yekubhadhara dzimba. Saka vane rukumbiro rwekuti dai tenge taona rubatsiro padzimba dzedu kuti dzionewo kubhadharwa. Isati chakwanise kuti tibhadhare dzimba dzacho. Saka chikumbiro chatiri kuda kuti chisvike kuhurumende. Touya tine zvinhu zvakati omei pakudya kwavo kunonetsa nguva nenguva. Vanoita zvimwe zvinhu zvekungoti soro mundaona asi havasi kukwanisa kuti wanyatsokuona kuti wanga wane kudya kakakwana. Tiri kukumbira nzira kuti ingave mari ingapiwe kune vanhu vakwegura zingave zvaibatsira norukuru rwatiri kusimbisisa irworwo tigouya kune vanhu vakwegura kana pasina rubatsiro rwakafanana nezimari vari kuteerera dzimba vari kuchengeta dzinherera dzevana vadiki zvese zviri kuda rubatsiro. Saka tiri kufungidzira kuti dai tanga taona zvinhu zvakafanana izvozvo kubvira patakatanga tikadai zvinezvi tiine rubatsiro rwakanaka zvatiri sezvinezvi. Ini ndiri committee member yechitungwiza association Old People. Saka ini matambudziko atinosangana nawo ndeyekuti ndinoenda muhospitari muchitungwiza ndosvika muendorapiwa ndine 70 ndine 90. Ndapedza izvozvo unoona kumba kozoya bhiru rekunzi madot correctors ari kuyazotora property. Vamwe vazhinji vapera kufa nazvo nekuda kuti vari kufa neBP nokufunga kuti ndichaita sei apa ndiri kuchengeta vazukuru apa ndatumirwa chidot correctors. Saka tashaya kuti toita sei kuchema kuhurumende, toda kuitenda futi hurumende yedu kuti yatitenderawo kuti titauro zviri kumwoyo kwedu. Saka vanhu vese vapera kufa, utorwa dzimba, BP nzonzi mutero wemba wakwira, pasisina imba yakutorwa yakuenda. Saka ndoshaya kuti vazukuru ndovaisa kupi. Saka vanhu vapera kufa nemaBP nokufunga kuti ndichagara kupi nevazukuru avo. Vamwe takauya muno kare kare tichibva kuMozambique takaberekerwa muno, nhasi tachemberera muno, hatina kokuenda. Hatizivi kuti kana Mozambique ichakamira sei kana kuti Malawi yacho yakamira sei. Saka tiri kutambudzika, chatoita seiwo
hurumende yedu dai yatinzwawo chichemo chetiri kuchema ichi chekuti dai yatinzwirawo tsitsi kuti taita sei nevanhu ava tichingodzi madot characters akuuya kutora property imba yakuenda kotogara kupiko inga chembere yamhuka isisina kwokuenda kwaisina isasafura yakufura sora tenda kupi manje tiri kuchema kuhurumende yedu kuti ngainzwawo chichemo chedu tinoitenda hurumende iyi yakaita basa zvayo tinoitenda hurumende yedu yatiitira zvakanaka ngaitinzwirawo tsitsi. The National AIDS Network of Zimbabwe is a coalition of organizations that are committed to aging issues within the country. Our main focus or our mandate really is in the area of eliminating all forms of age discrimination in development process in the country. We have membership of about 11 organizations that include Zimbabwe Farmers Union, Help Age Zimbabwe, Zimbabwe Older Persons Organization, and the Center for Community Development Solutions, who's the current coordinator of the network. We also have organizations that are into health, like Island Hospice and Healthcare. Currently, as we are working with older persons, we are looking at building their capacity to engage decision makers at the lowest level, looking at the district decision makers, where you are training them in a program called Older Citizen Monitoring. This is a program where we build their skills to be able to engage, to gather evidence, necessary evidence for change within the community, where we are looking at issues such as access to health and access to pensions, access to better health for, the basic education assistance module for orphans and vulnerable children under their care. Within the same program, which is the Better Health for Older Persons in Africa, we are also training health professionals, we're also training community health care workers in geriatric services, where we believe that within the community we need to have a stronger health workforce that can respond to aging issues within the community. We also have older persons advocacy work that we are doing with various organizations within the network, where we are looking at issues such as access to when you look at decision makers, for example, older persons have got a number of issues that they need to be working on. There are a number of issues that needs the attention of decision makers. Issues such as non-contributory pensions, for example. No one at the moment in the country is running around ensuring that advocacy work is done. So the network is very much interested in issues such as access to income for older persons, because we believe that if older persons have access to income or improved income, then children under their care, orphans and vulnerable children under their care, would definitely improve their living standards. They also improve in terms of access to health and access to many other services that we have been advocating for. So in quite a number of issues or challenges that are being faced by older persons from our chapters and any other older persons within the country, we form a link between them, older persons from the community, and the decision makers at a higher level, where we also want to engage parliamentarians for them, especially raising awareness on aging issues. You'd find that most decision makers, some of them are also aged, but they do not understand the concerns of older persons, the issues that affect most older persons within the country. For example, you'd find older persons losing their property due to some decisions that are not in favor of older persons within the country. So such decision makers are the ones that we intend to engage. It could also be decision makers within United Nations or UN bodies who bring to different countries different programs and activities within the humanitarian sectors. Those are also the same people that we also target with our different messages in the network.